Setlhopha sa baitseanape go tswa kwa France se dira dipatlisiso tse di tseneletseng ka seemo sa makgobokgobo a Okavango Delta. Moeteledipele wa kganetso kwa parlamenteng a boela ko tirong morago ga go dirwa learo. Kgaisano ya bolesome le barataro ya Selibe PHUKWI softball extravaganza e tla tshwarwa go simolola ka moso kwa toropong eo. Motho se dumela re ga sa ka thamala le go tswa toropo kgolo ga Brone ke kgomatsa go tukile. Ke bidiwa Regional Richardson a re simolle. Setlhopha sa baitseanape le ba ba dirang dipatlisiso se ne se etetse lefelo la bojanala la Okavango Delta go dira dipatlisiso tsa seemo sa makgobokgobo ao mo bogompienong le gore diphetogo tse di ka nnang teng mo isagong di ka ama jang makgobokgobo ao. Moitseanape kwa lekalaneng la French National Center for Scientific Research NCSR Professor Marc Jolivet a re go tshwanetse ga tlhalogangwa makgobokgobo ao jaaka a ntse gone jaana go kgona go itse botoka ka fa diemo di tshwana koketsego ya batho le diphetogo tsa loapi di ka fetola seemo sa makgobokgobo ao. Setlhopha se ne se etetse setlhakatlhake sa morutsha tshimologo ya beke eno. Martha Kaisar. Mo dingwageng di feta lesome tse di fetileng segongwana sa baitseanape mo dithutong tsa tikologo metsi le kamano ya ditshedi timela le tikologo gareng ga tse dingwe go tsweng kwa makalaneng a Ori le NCSR mane ba dira mmogo mo dipatlisisong tse di tseneletseng ka makgobokgobo a Okavango. Kgangkgolo e le gore maduo a dipatlisiso tseo a thuse bogakolodi ka melao go sireletsa le go somarela makgobokgobo jaaka lengwe la mafelo a bojanala. Delta is a unique object. It's a unique. Makgobokgobo ke selo se se pharologano. Metsi a teng ke a masisi. Mo nakong ya gompieno ga a kgothelesega. Yaanong jaaka re batla go tlhaloganya gore makgobokgobo a ya go fetoga jang mabapi le phetogo ya loapi kgotsa koketsego ya palo ya batho. Re tshwanetse go tlhaloganya gore a mo seemong sefe mo nakong ya gompieno. We have to understand how it works. It's research. It's also to help. Dipatlisiso tsa rona di re thusa le go gakolola puso go tsaya ditshwetso tse di maleba go ka sireletsa setšhaba. Just for sustainable development of the Delta. So every research that we do, we put people at the center of our research. Se tona ka kganya metsi gore metsi a tla le kanang kang le gore nako ya gore gang ka yona e kanang kang, because these are the two properties of the flow which are very important to the Delta, because the organisms, the biodiversity in the Delta, it's adjusted to those conditions. Go goroga kwa Morutsa Island, maitseanape le baemedi bangwe ba maphata a puso ba ne ba ralala noka ya Okavango ka mekoro. Mosepele o tsere metsotso e 30 mme bakgweetsi ba mekoro e ba ne ba abelana dingwe dikgwetho tse ba kopanang natso jaaka ba direla mo makgobokgobong. Madazi a thibile mme ebile ke kopa gore lona ba gormente re thuse re tsamaya re ba gotha mota ha mathaka le maja a thaba go na le bojajo mongwe jo bo sega hela jana go sega hela jana bo bidiwa go thomokanja bojajo mme ka go motsenya teka gore ke yone channel hela madi a bojanala a tsena thata mo letolo la gormente mme rona kwano ba ra hulela re bona matsananyana hela kopo e ke ta e kopane ke kopa go ruthuswe ka mochimbamo go na le setharati mochimbamo o bogolo la o ka batho la le JCB ya go ga mochimbamo ya o ntshetsa konte bogolo wa tsuwa go ka nna botoka ka gore mochimbamo o tswala noka jaaka mohama wa bojanala e le nngwe ya seikokotelo sa itsholelo ya lefatshe leno tirisano mmogo ya maphata ya rotloetswa go thusa go somarela le go tsamaisa mafelo a bojanala. Martha Kaisara, BTV News, Morutha. Sekolo sa Botho University se ntshitse madi a hetang 40 million pula go duelela dithuto tsa dikolo tse di kgolwane tsa bana ba ba nnang go dikampeng tsa batshabi. Ha mogala ke monokeng eo ya dithuso tsa madi a dithuto tsa baithuti bao maabane mono ga Borone tona wa batho di le ka go sesha ya magolego a Nelson Ramaotwana o supile ha go duelela dithuto mo go ta thusa baithuti ba ba tswakwa go kgona gore jaanong ba kole thuto ya dikolo tse di kgolwane kgotsa dithuto tsa ithutelo ditiro tse di ta betang boka moso Japone. Mojadi Mokibelo wa pega.
Go dingwaga baithuti ba ba nnang mo dikampeng tsa batshabi ba retelelwa ke go hetela kwa pele go ya dikolong tse di kgolwane morago ga go kwala dithatlhobo tsa bone tsa lekwalo la botlhano sa BGCSE. Ke ka moo maiteko a puso go kopa dithuso gore bana bao ba kgone go hetela kwa pele a le botlhokwa, mme ebile a ategile jaaka dikolo di tshwana Botho University di dumetse go tsaya maikarabelo ao ka go duelela dithuto tsa bana bao ba le 20. Today we celebrate more than a scholarship, we celebrate hope, love, kind. Tsatsi jeno re ipelela lorato, tshologelo le bopelontwe jo bo dirilweng ke sekolo sa Botho University. Mo dingwageng tse di fetileng maiteko a e ne e le torohela mo baneng ba ba nna mo dikampeng tsa batshabi. It's a dream often deferred by displacement, conflict and hardships, because most of these people, they come from war-torn zone areas. It is a game change. Education, particularly higher education. Se ke kgatelo pele ka thuto e kgolwane e le mammang mo go thabololeng matshelo a setšhaba. Here have benefited from higher education of some form or the other. Baithuti ba supila ba ta dira ka nata go aloga mo dithutong tsa bone. And I'd just like to say thank you for the opportunity to further my study. Ke lebogela tshono e go bo ke tile go nna moithuti mo sekolong se. Everyone else to get the opportunity to study and better their life. Moving forward, I think it will change my life for the better. I think that I'll be able to. Se ke kgatelo pele mo botshelong jwa me mme morago ga go aloga ga me ke ta thabolla matshelo a batsadi ba me. Never really had or weren't able to provide, right? Maiteko a galalediwa jaaka e dipinagare mo go akaretseng bothe le go nonotsha baithuti ba ka dikitso. With partners like Botho, we're getting somewhere into declaring human beings. Re opela le gofi maiteko a tshwana la sekolo sa Botho University go bo ba lemoga bana ba. So I want to really thank you for seeing them. There's a government that is branding itself as a government. Jaaka re le puso e ikegileng ka go ema nokeng ditshwanelo tsa batho, re thomamisa se ka go dira le go tsaya maikarabelo. We protect those rights. We demonstrate by action. Baithuti ba ba duelelwang ba ta nna le sebaka sa gore ba ikgethele gore ba batla go dira dithuto dihe tse di hithelwang gone ko Botho University. Moja Dimokibelo, Botswana Television, Gaborone. Moeteledipele wa kganetso kwa parlamenteng re dumelasane Shando supile fa se dilega morago ga go dirwa learo mo tlhogong mme ebile bolwetse jwa kankere jo boneng bo bonwe mo go ene bo a lefesegile. Fa rolela parlamente ka seemo sa botsogo jwa gagwe re sa le Shando a re lentswa la fesegile mo bolwetseng jwa kankere dingaka di ne tsa dira ditlhatlhobo mme ga fitlhelwa madi a rothegela mo bobokong kana mo go ka bidwang intracranial hemorrhage. Ka jalo a dirwa loaro mo tlhogong go emisa madi ao go amana le boboko ka seo se ndikabo se tsentse botshelo jwa gagwe mo diphatseng. Re sa le Shando supile fa kopilwe ke dingaka go fokotsa go bereka lebaka le le go fitlhela a itekanela sentle. O supile gape fa tla dirisa se a se lemogileng ka bolwetse jwa gagwe go ruta le go rotloetsa borre go itlhatlhobela bolwetse nako e santse e le teng gore ba kgone go ka thuswa ka bonako. I did not go and undergo an operation related to cancer, as some social media commentators have alleged. The brain surgery was successful, and I have been recovering well. Many thanks to the medical team that attended to me. In the main, the neurosurgeon who performed the operation, a Cuban doctor by the names Dr. Nelvio Rodriguez. Thank you to the cardiologists, Dr. Boitumelo Nkwani Kelaeng, a young, gifted Botswana doctor, for taking me through tests that ascertained if my heart was in a good condition to undergo the sensitive operation.
Re tswelela le tsone bagakolodi ba molao ba ba thapilweng ke makgotla ka boditsha ba kopile go dira mo ba ka go kgonang go tsenya leitho mo melaong e laolang tsamaiso ya lehatshe la morahe wa Tribal Land Act of 2018 and Deeds Registry of 2017 go thomamisa ha ba kataka megopolo e ka thusang go etokahatsa. Kopo e o dirilwe ke mothusa mokwaledi wa lekgotla la ka boditsha la Kgalagadi Titus Esterhusen kwa tshimologong ya malatsi a mane ya go sekaseka melao ya makgotla othe a ka boditsha kwa tsabong. Komiso Maphanyane. Nako ya gampieno ke ya masisi ka jana maphata a tabolelo belo go itsheka-tsheka segolo ja morago ga go rola ga lenaneo la dithabollo la itsholelo le le soletseng go hego sa go dira ditiro mo la go ntse jalo dingwe tsa ditiro tse gantsi di kgoreletswa ke melao e kwa makgoteng a ka boditsha e mengwe ya yone e lebegang e kete e silwe ke dinako go lemoga seo bagakolodi ba molao mo makgoteng a ka boditsha ba kgobokano mo notsabong go ta go sekaseka melao e tsamaisang makgotla ao segolo jang melao ya Tribal Land Act ya 2018 le wa Deeds Registry wa 2017. The legal representatives of all land boards across the country. Babueledi bothe ba makgotla a ka boditsha ba hano go ta go buisana ka tse di ka dirwang go thabolla tsamaiso ya kabo ya lehatshe ga mmogo le melawana e ba akanyang e ka hetola ka jana ba itemogela dikgotho mo melaong mengwe e teng. In using it and with the courts of law. Bangwe ba bagakolodi ba molao le bone ba tshwela ka dintlha dingwe tse ba kopanang le tsone ba kaya melao mengwe e tshwanetse go sekasekwa. We have decided to meet here to harmonize these issues such that by the time all these issues for amendments for purposes of implementation. It is no secret that ha gona sepe se re ka se itang ka mabaka a gore ra itse gore go nna go na le dingongorego go tsweng mo setšhabeng temang le ditirelo tsa kabo ya lehatshe ka jalo re bone go le botoka go thulantsha dithogo ka ditlhaloganyo tsa semolao mme re bone se re ka se dirang ka matshwenyego ao. Ki dumela gore tšhakgalo e ntse e tswa mo batswaneng ke gore makgotla a ka boditsha a tsaya nako go ba abela ditsha go tswa hela gore ke mo kgaolong ye. all land boards come up with possible solutions. There has been an influx of applications for reversion of plots. Mabaka a mangwe a dirwa ke gone gore re na le a provision in the Botswana land policy e reng Botswana is eligible for kahiwa loto ya bonno go lehatsheng la tribal land le wane ko state land. Re itebagantse le gone gore re bone batswana ba tshwenyega ka eng ha re ntse re interacta le bone mo di board meeting le ko court ha re ntse re seka tsone dikgang tsa lehatshe jalo. So ra bona gone gore go a tshwanela gore re tse yone feedback e re bonang ha re seka le bone ko court le ha re attendile di board meeting le bone gore re bone gore matshwenyego a bona a dirisiwa mo molaong. Phuthego e welang ka la bone soletse go phutha megopolo yotlhe e tla thusang go thabolola tsamaiso tsa kabo lehatshe morago ga go sekasekwa melao e tang ya Tribal Land Act ya 2018 le wa Deeds Registry wa 2017 e bangwe ba dumelang e le sekgoreletsi. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Tsabo. Lefelo la Pandamatenga le tswa kgakala le tumile thata ka temo ya selebego se se kwa godimo ya sikalo mabele le dinawa tshwara mothoetso mo lefatsheng leno. Le fa go ntse jalo balemi bangwe ba re ba bone gore ba tsene mo temong ya dijwalo di tshwana le ditapole, kofi le safflower tse ba reng di bogadi bogaufi gape di dira sentle fela thata. Mme ga dikgang wa BTV News kwa Chobe ke ya Leboga Iole ona etela bangwe ba balemi bao kwa dipolaseng tsa Pandamatenga. Lehelo la Pandamatenga le tlwaelesegile ka mmu o seloko o balemi ba reng o siametse temo ya mabele le dinawa. Le fa go ntse jalo balemi bangwe mo Pandamatenga ba ne ba seka ba ipona tsapa ka go lekeletsa dijalo di tshwana le kofi e sa tlwaelesegang fa. Balemi ba re le ntswa dijalo tse di le dishamono mmaraka wa tsone o teng ebile seo se a nametsa. This is SL28. It's a Zimbabwean variety of coffee, of Arabica coffee. We go from this tree here, we harvest it by hand, we
dehull them, we process them, we dry them, we dehull them again, we sort them, we roast them, and we go as far as selling bags of coffee, beans roasted or grounded, or at our coffee shop. Safflower is an oil crop. Gape e dira dijo tsa diphologolo, e dira dijo tsa for cosmetics tsa ditolo. There is Sernaria, there is Kiamarana special that are Sernaria. Sernaria, how we compare on Kiamara, this one is of high protein content. Let the oil quality thing happy, but safflower on Hela, it's an all year round crop. The two varieties that we have is Safra and Mondial. Throughout the years, we've discovered that is our best cultivars that we can use here. Throughout the 6 years that we've been here, the average yield is close to 50 tons a hectare. Yeah. I would say that's a good, consistent average. Le fa balemi ba supa fa ba dira sente ba santse ba na le dikgwetho tse di ba lebaneng. Le fa go ntse jalo balemi ba re puso e ka tsenya letsogo ka go gokela motakase le go tsisa metsi mo dipolaseng tsa bone gore ba oketse temo go nna ya selebego se se kwa godimo. We really want to try and expand somewhere where there's like sandy loam soil so that we can be consistent. You know, we are only in the market for 3 to 4 months of the year. Then we need to rely on neighboring countries, you see. So we are trying to fill that gap. The Agro Zambezi project is going to change a lot of things. If that can happen, obviously the farm or the land that they've been allocated there is ideal, it's perfect. So if that can come through, it will be a game changer for the whole country. And also we need a lot of water to irrigate them. At the moment we are using diesel generator power. I realized that we can do more with the land in Panamatenga area than just a dry land, black cotton soil. We can do other crops as well. So many years back, I planted potatoes here. I started off with potatoes and tomatoes, but potatoes was a new thing here. And we took off the most beautiful potatoes here. And today I'm proud to see a lot of my fellow farmers planting potatoes, and I don't do potatoes anymore. Temo e mo Pandamatenga ke sesupo sa gore lehatshe leno le na le bokgoni jwa go ntsha dijo tse di lekaneng ga mmogo le tse di ka rekisetswang mahatshe a mangwe. Ke a leboga eole. BTV News, Pandamatenga. Mthwetso a re lebetsa mahatsa sele maswititshwiti a batho ba Liberia ba mo dipopelelong tse di kgathanong le puso ya ga Tautona Joseph Boakai. Batho ba ko ba supa ha puso e tetse tshenyetso setšhaba ebile serodimo sa puso ya batho ka batho se tsweletse ka go ela tase. Batho ba Liberia ba kgala boeteledipele jwa ga Boakai ba re o paletswe ke go tsosolosa itsholelo go oketsa dituelo tsa badirela puso le go lwantsha tshenyetso setšhaba. Puso e ne ya tsaya tshwetso ya go segela ha thoko bagolwane ba puso ka go nna le dipelaelo tsa gore bana le seabe mo tshenyetsong setšhaba le go itsalanya le babeeletsi mo go sa leteletlweng. Babopeledi gape ba supa Boakai ka monwana ba re o reteletswe ke go diragatsa ditsholegetso tsa neng a di dira mo ipapatsong ya dithopo tse di neng tsa ntsha mo pusong Tautona wa pele George Weah. Lehatshe la Liberia ke lengwe la mahatshe a humanegileng thata ka jaana le tswa kgakala le retelelwa ke go lwantsha bolwetse jwa Ebola le go itshotela morago ga ntwa e gogileng sebaka. Motho a re namere di tshwere gone go re tsetsa metshameko le Tumang Patane. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono. A di simolola fa ka tsa motshameko wa softball kwa gone. Kgaisano ya bolesome le borataro ya Selebepikwe softball extravaganza e solofetseng go rokotsa lethe jaaka e kgonne go ngoka barutloetsi ba le mmalwa mo ngwageng ono go tsholetsa seriti sa kgaisano eo e leng yone e kgolo mo motshamekong wa softball monogae. Kgaisano eo e tla simolola ka matlhatso go ema ka mosupologo kwa lebaleng la Moana Park kwa Selebepikwe. Karabo Molusi o lebela pele.
kgaisano eo ya malatsi a mararo ya go thankgolwa ke motshameko magareng ga ba tshegetsa kgaisano ebile ba feditse mo maemong a boraro ngogola Comets ba kampana le Police 9 ba ba solofetsweng go lwela go sireletsa sejana seo. Mo metshamekong e mengwe merataro ya matlhatso setlhopha sa kwa jwaneng Wells International se se feditse mo maemong a bobedi ngogola se tlabo se bapolane le sa Real Giants ya kwa Mahalape. Ha o ka lebela to se mo go tuma team e yo re good. Ha tsona le tsaba le team e yengwe team B yengwe so bo go tita kgaogang gompieno team tse di bitsong in one basket except the host go ra tsote ga thusiwa so team ngwe le ngwe le nga re dumela gore itile ka bokgoni ja yo ile mo kgoni ja yo gore gore e na le tshiamelo ya gore ya hela ile le championship because ha re kgaoganya le team jalo ga re go di soft ka tsela mo motho ka nare go na le team tse re dinelang en apa enda go gore ye nako le nako tshwantsana ka re tshabi lo yana ba o tshameka le yone ga o se go tie ke mo e mo B o ta na le sogo gale go tsawa di-team tse pedi tsa south go tsawa di-team tse pedi tsa north di be di dira group wena di dira bracket. The strongest ke yone ya go tswa ke number 1 ha e tswa ho e tebe tsa team from other bracket e le gore tebe e dule le one le number 1 e win from those two number 1s e heta la go finally e le gore ne loser as no na tshameka le number 1 e emela di number 2 tsa di group tse e tshwanetse gore e heta pele ka number 1 ke gone be ya go finally mme ka jalo go prove gore di-team tota di mashaka sa di be di tsamaya tsotlhe di kgona gore go nne fair. Nako e gorogile e leng gore re sale re ntse re emetse ya di 19 to 21 tsa ga July 2025 bone mo PHUKWI mo Zana ka kwa go bomme ba sireletsi ba sejana BDF9 ba simolola tshireletso ya sejana ka go thulana le Carrots. Comets e mekamekana le Police 9 Vikings e nkgisana magwafa le Carrots se se feditse mo maemong a bobedi Titans se thulana le Scramblers. What started as a small town or local town event has now become the most prominent softball tournament in Botswana. It has in the past attracted over 30,000 visitors. Right, there is a concept here, the United Nations the Millennium Development Goal, leaving no one behind, empowering our communities. It will also position us strategically. We bargained a future really bile. Ka kakaretso kgaisano eo ya malatsi a mararo ya go nna le metshameko e le 32 ba fenyi ba ya go gapa 40,000 pula se se fetsa mo maemong a bobedi se lebogiwa ka 30,000 pula fa ba fenyi ba bronze ba ya go tswa ka 20,000 pula. Ditlhopha di ya go abelwa dietsele le madi mo godimo ga mo batshameki ba ba gaisitseng mo dikarolong ka go farologana ba ikgapele ditlotla. Karabo Molusi, BTV Sport, PHUKWI. go tswa kwa go tsa softball a re lebe jaanong tsa kgwele ya dinao kwa gone kgaisano ya kgwele ya dinao ya motshameki wa the Zebras Tumisang o re bone Charity Cup e solofetseng kgobo e godile monongwaga go ya ka morulaganyi wa yone bokamoso mapadi a re monongwaga kgaisano eo e ileng ya bobedi go tshegediwa go ya go phadisanya ditlhopha di roba bobedi seo le koketsego go tswa go tsenne tsa ngwaga o fetileng. Gorata moyeng o lebela pele kgaisano eo. Mampadi a re kgaisano e tsena mo ngwageng wa yone wa bobedi ebile maikaelelo a yone le go thusa ba ba tlhokileng lesego ga mmogo le dikolo ya go akaretsa ditlhopha di roba bobedi go tswa mo metseng e mabapi le Letšeng, Mahalapitsa, Malaka, Matlhokola gareng ga e mengwe. One of the objectives of that tournament was to mosola kgaisano e tota ke go leka go fokotsa mekgwa e sa siamang mo bananeng jaaka re bona gore re tlhasetswe ke kgokgontsho ya bong ditagile tse dingwe mme o tla lemoga gore bontsi jwa nako go supagala fa ba sa bereke mme gape ba na le ditalente mme ka jalo ra dira gore re tshware dikgaisano tse e ba fang tshono ya gore ba tshameke mme ka jalo ba lemogwe ke ba na le seabe. The younger generation, we will find that in most cases they are unemployed. But you find that they do have the talent that they haven't realized. So coming up with this tournament, we said, okay, now let's do the tournament, let's go and play, let them be seen, use the platform, use the your name to speak to them as well.
ngwaga o fetileng barulaganyi ba kgaisano ba abetse ditlhopha tse 4 tse di neng di phadisanya dimpho tsa dijo tse ditlhopha di neng di abela bao ba tlhokileng lesego mo metseng ya bone. Monongwaga maikaelelo ke go abela malwapa a le 82. So part of also the tournament objective was to mme gape maikaelelo a kgaisano e ke go abela bao ba tlhokileng lesego mo metseng ya rona. Re bone go le botlhokwa go ba thusa ga mmogo le bao ba amilweng ke se ke sa tswang go dinankola. Go na le batho ba le bantsi tota ba ba tlhokang thuso, ke ka mo re boneng go tlhokafala go dira se. So there are quite a lot of people who are disadvantaged or who are less privileged, who we thought we should touch their families as well. An adopted school, some Junior Secondary School. Bana le seabe ka go farologana ba itetse le go fi barulaganyi ba kgaisano e ka tlhabolola matshelo a banana ga mmogo le go bantsha mo mekgwatheng le ditagi. Who is willing to share the spotlight? Go bona batho ba dira go lekana-kana go thusa ba bangwe ke selo se se molemo ebile se itumedisa fela thata ka jaana go tlhabolola lefatshe la rona. Mme ka jalo ke kopa gore re tshwaragane re nne sopo sengwe re be re tsenye letsogo ka fa re ka kgonang ka teng. Le thuse le tsenye letsogo one way or the other. Teenage, I'm not putting anybody more pressure in initiative because I know it is not an easy thing. But for those back, they can build a team around themselves like teenagers done. I know Dipsy has done it a couple of times. I have done it back in my home village a lot of times as well. We're still planning to do more. Elaine, a teenager, knows that we're planning to team up in future and see how best we can grow everything that we have done as individuals, probably come together and try to tailor it or do it as a team and see how far we can go. Kgaisano e ya kgwele ya dinao ya malatsi mabedi e simolola kgwedi eno e le 18 go fitlhela e le 20 kwa motseng wa Letšeng. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Lefatshe la Botswana le malala-a-laotswe go tshegetsa jalo kgaisano ya cricket ya go ipatlela phatla go khaisanong ya mafatshe-fatshe ya ICC Women's T20 World Cup Qualifier Division 2. Mafatshe a farang bobedi a tla tsaya karolo mo khaisanong eo e tla simologang ka Sontaga. Portia Olopeng Mlilo wa latela ka pego. Setlhopha sa lefatshe la Rwanda sa batshameki ba le 21 ya boele sone sa ntlha go goroga maabane. Setlhopha se se tla simolola motshameko wa sone wa ntlha kgatlhanong le lefatshe la Lesotho ka Sontaga. Mokatisi wa setlhopha sa Rwanda Leonard Namburo a re ba ikatisitse fela thata go ipaakanyetsa kgaisano e mme ebile a tshepa fa batshameki ba gago ba tla iponela phatlha kwa kgaisanong ya mafatshe-fatshe. The main goal is for us to qualify and play in the Division 1. Re ipaakantse fela thata. Mo bekeng tse tharo tse di fetileng re ne re na le kgaisano ya ditlhopha tse roba bobedi e re neng re e dirisa go ipaakanya. We had our own tournament that had 8 teams again, so we used that as part of preparation. Then from there, we came into camp and right now we are here. It's the same. No new players that are there. It's the players that have been playing for the past 2-3 years, so that the same players that are playing now. A bit experienced at the present moment, so hopefully we're looking forward to be one of the teams that win this tournament and qualify to the next stage. Captain wa Rwanda Maridine ene o dumela fa setlhopha se tsepame ebile maikaelelo a bone e le go fenya. Yeah, we've been preparing well. Re nnile le metshameko ko gae e re ne re ipaakanyetsa kgaisano e mme ebile maikaelelo a rona ke go e fenya. Result from this tournament because we want to qualify for Division 1 and we are well prepared and we know that we can even do it. Ditlhopha tsa Botswana, Malawi, Sierra Leone, Mozambique, Lesotho, Cameroon le Eswatini ba tla tsaya karolo mo kgaisanong e tla simololang ka Sontaga mme wela kgwedi eno e le 26 kwa lebaleng la Botswana Cricket Oval mono Gaborone. Portia Olopeng Mlilo, BTV Sport Gaborone. Kgaitsedi ya motho Portia Olopeng Mlilo a re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa mosong ono. Wa tsoka jana le ka nako tsotlhe tswalla o ikantse rona mosokio.
In an era marked by climate change, market volatility, biodiversity loss, and persistent food insecurity, it has become clear that business as usual approaches to agriculture are no longer sufficient. Ladies and gentlemen, our farmers are facing complex and interlinked challenges that demands transformative solutions. This is where agroecology and diversification step in, not just as concept but powerful pathways towards building more sustainable, adaptive and inclusive farming systems. And recently we launched a project on agroecology called Research for Agroecology Network for Southern Africa.